Suruchi, can I project one scene from my end, like one PPT? Yeah. And we are running live. Sure. So I hope it's visible now. Yes. I'll go on mute for another 5 minutes and then we'll start the session. Perfect. Yeah. Suruchi, thank you. And exactly at 6, we'll close the session. Dr. Felix, I think we can just start by briefing, what all we have discussed in our part 1. I'm pretty sure many of them might have already gone through the videos.
Okay. Yeah, you can make a summary of like what we were discussing, and then we can start with our this session. Yes, sure. So, Perfect. dear students, we are coming up with this program, with this Meet the Mentor program, because we want you to get connected with the. Usually, we say the real heroes from various fields, from various careers, from various professions, from various walks of life. So Meet the Mentor is a special exclusive session which we are planning for students, especially students from class 6, 7 onwards. And every fortnightly, we come here with one eminent personality from one particular field, who is specialized in that field, and who is an expert from that field. So this is an opportunity which Macmillan Education India is offering for the students to know more about various areas of their study, of their interest, and also giving, that will give an opportunity for students to plan their studies, their career, and their life in, for a longer run. So this is the third in the series, and this is the second session with Dr. Felix Bass. We had part one, 2 weeks ago, and today we have the second part of it. And this is one of the most viewed programs so far. And we are so happy to know that many students, listened to him, interacted with him, and they wanted to know more about this, learn more from this eminent personality, Dr. Felix Bast. So last time in our program, we discussed about science and the qualities that probably who is a scientist was one of the crucial questions that we addressed, and who all can be scientists, and what are the basic qualities that possibly one should have in order to become a scientist. So Dr. Felix talked about curiosity, talked about the need for observation, talked about the need to have the mentality to, do a research or find answers for the questions, the need to inculcate our, the need to promote more and more the spirit of questioning skills in one's mind. And then we briefly talked about various educational opportunities that are available in the field of science in a broader sense. We also talked about the differences between the technically specialized areas of science and also the pure science areas. And he took us through certain major institutions, and he shared the profiling of certain major institutions, and we understood a lot about the possibility of advanced education in the field of science in these organizations. And he also talked about some of the examinations, qualifying examinations. So today we'll continue from where we have left, and we are going to kick off this session in a couple of minutes. So usually those sessions are usually we are planned it from 5 to 6 for the students to join us on a weekend. And today being Puja holiday, right now we have a lot of students joining us. I can actually see it in my YouTube channel, in Macmillan Education India's YouTube channel. And we are extremely happy to see that there's so many people who are ready to be part of this even on a weekend. That shows how this kind of a program is being appreciated by the student fraternity. എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഈ മീറ്റ് ദ മെന്റർ സെഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം. കുട്ടികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ടും കൗമാരത്തിലേക്ക് കടക്കുന്ന, അതുപോലെ 7ാം ക്ലാസ് മുതൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും കൂടുതൽ ജോലി സാധ്യതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനും ഒക്കെ ക്യൂരിയോസിറ്റി തുടങ്ങുന്ന ആ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യ മീറ്റ് ദ മെന്റർ എന്നുള്ളൊരു സെഷൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതൊരു എല്ലാ 2 ആഴ്ചയും നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ട് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ഇതേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ വഴി. ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഉദ്ദേശം ജീവിതത്തിന്റെയും പ്രൊഫഷന്റെയും വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലുള്ള വളരെ വ്യതിരിക്തങ്ങളായിട്ടുള്ള പ്രൊഫൈലുകളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള വളരെ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയ മാറ്റങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒക്കെ
പരിചയപ്പെടാനും അവരുമായി സംവദിക്കാനും അവരിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ അറിയാനും അവരോട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള ഒരവസരം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്മിലൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകം മറ്റുള്ളവർക്കായി അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കായി ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകങ്ങളും പഠനോപകരണങ്ങളും ഒരുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ളതിന് എത്രയോ ഉപരി പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ മേഖലകളിലും കുട്ടികളെയും അധ്യാപകരെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ഒരുപോലെ സഹായിക്കാൻ ഉതകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന നിലയിലാണ് ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ പരിപാടിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ബാസ്റ്റ് ആണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടില് കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത്. ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ബാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പഞ്ചാബ് അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഓഫ് മോളിക്കുലർ ഫൈലോജെനറ്റിക്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ജോലി ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നമുക്കറിയാം. ഇന്ന് അദ്ദേഹവുമായിട്ട് സംവദിക്കാനുള്ള ഒരു വളരെ ഒരുപാട് സമയം ഇന്ന് നമുക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണ നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്നതില്ല. നമുക്ക് 1 മണിക്കൂർ ഇപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. പരമാവധി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ ഒക്കെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം. കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തുടങ്ങിയത് എന്താണ് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ, എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഉണ്ടാവേണ്ട അത്യന്താപേക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്ര കുതുകിയായിട്ടുള്ള ഒരു മനസ്സിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്, ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നത്, സയൻസ് എന്ന ശാസ്ത്രശാഖയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുണ്ട്, അതുപോലെ എന്തൊക്കെ സ്കോളർഷിപ്പുകളുണ്ട്, ഏതൊക്കെയാണ് പ്രശസ്തങ്ങളായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ബ്രീഫിംഗ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ നടത്തി. ഇന്ന് അതിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ സെഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് കുട്ടികളും സ്കൂളുകാരും നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട 2-3 ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ന് തുടങ്ങാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ്, ഈ ഒരു പരിപാടിയിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേർന്നതിൽ വളരെ വളരെ സന്തോഷം. 2ാമത്തെ തവണ ഇവിടെ വരാനും ഞങ്ങളോടൊപ്പം സംവദിക്കാനും കാണിച്ച താങ്കളുടെ വലിയ മനസ്സിന് വളരെ നന്ദി. വളരെ തിരക്കുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എനിക്കറിയാം. ഡോക്ടർ ഫെലിക്സിനെ മലയാളികൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് ശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ അഭിരുചിയുള്ള മലയാളികൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തി കൂടിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കൊടുത്തു, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് 2ാമത് പറയാത്തത്. ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് പയ്യന്നൂർ എന്നുള്ള കണ്ണൂർ ജില്ലയിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നാണ് വരുന്നത്. അവിടെ നിന്നും അദ്ദേഹം അന്റാർട്ടിക്ക വരെ പോയി തിരിച്ച് ഇപ്പോ നമ്മളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചാബ് സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരുപാട് പേര് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതും അന്റാർട്ടിക്കൻ പര്യടനത്തെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. താങ്കൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ അതിന്റെ ചില അനുഭവങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷൻ തുടങ്ങാം. Yeah, sure. Thanks for having me, Tanya. I'm really happy to be here with you all, especially Macmillan Education and your this program Altura. I'm really happy that you're actually getting out of your textbook or bookish knowledge or the education related thing and definitely it's gonna be inspiring. And if my talk today, interactive session today, going to inspire one student, then I'll be really happy. And of course, whoever is watching this video, please you're welcome to contact me directly as well. Okay, you can Google my name and the name Felix Bastana. You can just search in the Google and go to my website, and you can talk to me anything. You can just shoot an email to me. And I'm also happy that these videos are being watched by 6,000 users, right, Dr. Tanya? It's amazing. 6,000 students are watching. The impact is really tremendous. I'm really happy about it. So yeah, so Antarctica പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ ഒന്നാമത് അത് സയൻസ് ചൂസ് നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പം higher education, what should I choose? That is the main question, right? Everybody is confused about it, especially +2 students. So should I go with engineering, medicine, or pure sciences? These three are the main topics for STEM. Otherwise, humanities, if you go arts or anything, I mean economics and history, political science, I mean management as well. There are a lot of options are there, and out of which, why did I choose science? That is the thing, right? And especially it's about the Antarctica. Why did I go to Antarctica, by the way? So in Antarctica like പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ഇതാണ് ഈ പിന്നെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ you can do this kind of exploratory research. അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അതിന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്ന് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നാളെയോ അതായത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഒരുക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഇതാണ് പിന്നെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ആസ്ട്രോണമി.
So വാന നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what is actually the application really? You're discovering a new asteroid, for example, or you're discovering a new constellation. A few years back, scientists in ICER, ICER in Pune, they collaborated with Deccan College. That's a very old college, their physics department, as well as some Malayali scientists were involved with discovering a new constellation, and they named it as Saraswati. And what did they learn? I mean, earn out of it? Could they translate that into money? No. So അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി. അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പൈസ നോക്കിയിട്ട് മാത്രം, സെൽഫിഷ്നെസ് അല്ല അതില്. So it's most of this research is out of curiosity. So why did I go to Antarctica? Antarctica ജൈവ വൈവിധ്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ DNA സീക്വൻസ് വെച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പിന്നെ ജിയോളജിയിൽ പഠിച്ചു കാണുമല്ലോ, ജിയോഗ്രഫി അല്ലെങ്കിൽ എർത്ത് സയൻസിൽ പഠിച്ചത്, ഉദ്ദേശം 200 മില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ലോകം മൊത്തം 2 മെയിൻ കോണ്ടിനെന്റ് ആയിരുന്നു. ലൊറേഷ്യ ആൻഡ് ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡ്. ഈ ഗോണ്ട്വാന ലാൻഡില് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ പണ്ടത്തെ ആ മാപ്പ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ആഫ്രിക്കൻ കോണ്ടിനെന്റിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ പിന്നെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇപ്പോഴുള്ള ചെന്നൈ, അതായത് തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ആ കോസ്റ്റ് തൊട്ടുരുമി നിൽക്കുന്നത് അന്റാർട്ടിക്ക ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വർഷം മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉള്ള ജീവ വൈവിധ്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ മോസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, പായലുകളുടെ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഈ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നതും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ കാണുന്നതും തമ്മിൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്യത കാണാൻ പറ്റും DNA സീക്വൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ. That's amazing. That's I don't know. It excites me. It might excites you as well. So that is the reason that we are actually doing this kind of deep study. So it's all the question is that what exactly you want to do in your life. So I mean, if you ask me, I really don't like the job which is like a robotic. You are actually performing like a robot. I'm not actually criticizing anyone, but if you give me a job, for example, a bank teller, just looking at the cash and counting, of course I can earn a salary month end, but somehow it doesn't excites me. Neither an IT professional, you're working for a programming, though it pays you very high, it doesn't excites me. It might excites you, and go for that, no problem. So the funda I want to share is that നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ആഗ്രഹം അത് you really have to actually discover it. If your passion is to travel, for example, I'm really interested to travel, so it's not simple travel. So the question is that the travel is the solution for the world's problem. That is a question here. If let us say I want to go to Antarctica, that is my life's mission. Now you should ask, you're going to Antarctica is going to solve the world's problem now? No, it doesn't. It's just a passion for me. So there is a concept in Japan called ikigai. So I was living in Japan for 5 years. Very, I was very popular concept now. The world is actually yes, going. Exactly. So ikigai is basically the intersection of all 4 things. What world needs and what pays you. If the problem that you want to solve it will pay you hard cash, then go for that one, right? It's not that you're just passionate about traveling, let us go for travel. That is not the right way. So Antarctican trip is basically a scientific curiosity driven exploratory work that I really wanted to do. So I traveled across Antarctic continent to get the algal and floristic diversity. Area of that is what expertise. exactly I did. Yes. So Antarctic, I mean, it's a national mission. So it's again, of course, I'm proud to be part of a major national mission. Antarctic mission is it's actually annual mission, and and it's a multi-step process. Basically, you are not simply going. For example, you might have seen നിങ്ങൾ പിന്നെ പാസ്പോർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലെ? പാസ്പോർട്ടിന്റെ കളർ എന്താണ് കുട്ടികളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ almost everybody knows it's black or deep green. I mean deep bluish color. So that is called ordinary passport. So if you have this ordinary passport, you cannot go to Antarctica. You need a official passport of government of India, which is white in color. So everything is so special. Yes, to get this white official passport itself is it's a task, because you're representing your country. You don't need any visa to you can go anywhere in the world with this official passport of government of India. So it's a privileged task, and you're not simply going. I mean, if you have a lot of money, 2 കോടി നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ can I go to Antarctica to sightsee tourism? No, it doesn't. Of course, some parts of Antarctica is okay. For example, Ushuaia, that is basically near Argentina. The projecting continent of Antarctica, that is fine.
But the real Antarctica, the continental Antarctica, is only open for scientific research, exploratory scientific research. And for that, actually, the step one is AIMS, the medical test. I told this last time also, if you are really interested to go to Antarctica. Yes. So two things I always tell to the students, prospective Antarctic explorers: don't smoke and don't drink. If you drink alcohol, you cannot go to Antarctica. And if you start smoking, you cannot go. So these two things completely avoid. And after this AIMS test, we have to go for acclimatization training by the army people, ITBP, Indo-Tibetan Border Police Force in Mana Pass and Satopanch Glacier in Upper Himalayas. And after that, we are going to Antarctica in ice-breaking ship. So I have written a book. Please go check it out. It's called Voyage to Antarctica, published by Government of India, DST. Yes. So I think that's also available in the government website, and we can go and order it if we are interested in it, right? Exactly. Yeah. So starting from where we left, or where we stopped our conversation last time, there have been a lot of questions about, as a science student, after my +2, which are the major courses probably that are awaiting me or that are available right now in India and abroad, and what kind of a combination would help me to become a scientist? So this has been a question which was asked by various students last time in the YouTube live, and later on shared with us through through teachers. So could you please throw some light on this? പത്താം ക്ലാസ് കഴിയുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുപക്ഷെ സയൻസ് മേജർ ആയിട്ടുള്ള സയൻസ് മാത്സ് കോമ്പിനേഷൻ വളരെ ലിമിറ്റഡ് കോമ്പിനേഷനുകളാണ് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പുതിയ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി കൂടുതൽ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സ്പേസിനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, എങ്കിലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ കുറച്ചു കാലം എടുക്കും. സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് എന്തായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഓപ്ഷനുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത്? So again, Dhanya, so it all depends on what exactly you want to pursue. So it's your interest, actually, So let us say artificial intelligence has got a lot of scope in the coming era. That is what the prediction is. But if you really have no interest on AI or logic, but your real interest is on nature, then you should go and choose a life science subject. So if you're not interested in nature, but your interest is on logic, then go with any of the computer or maths or that kind of field. So if you're really into the number oriented person, the physics might appeal you. So it all actually boils down to your core interest. So whatever interests you, so to know which interests you, so I mean it all depends upon observation and reading out vastly. So please try to get some quality time to read some the popular books and popular magazines in science to know what is actually happening. Another option is that subscribe to good podcasts. Some of the names of such magazines also, കാരണം ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഓൺലൈൻ, ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പുസ്തകം നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു സമയത്ത് കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ പോകാൻ, മുന്നോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഏതൊക്കെ പുസ്തകങ്ങളായിരിക്കാം? So +2 students, high school students, I always suggest the Bill Bryson's book would be, or Richard Dawkins' books, or old-time favorite like Carl Sagan's book like Cosmos. And I mean, there's so many of very popular science books are there, and you can just check out those popular science books. I mean, that is definitely an inspiration for many of you, including me. Many of the popular science books of the Carl Sagan really influenced me to choose a career in science. And coming to the magazine, we do have at least 2 magazines are really popular in India. Popular science magazine, if you're from English medium, these 2 magazines, one is called Science Reporter. So Science Reporter is published by NISCAR, CSIR, that's Government of India publication. Second one is Dream 2047. Not many people know about it. Dream 2047 is published by Vigyan Prasar, again Government of India, DST. So these 2 are very well known, popular science magazines. Both of these are monthly, and both of these, if you're fine with PDF version, the digital version, these are free. So you can simply go to their website and download it. So it's absolutely fantastic. Now, if you are from Malayalam medium school, Malayalam medium പഠിച്ചത്. So so the best option is Kerala Shastra Sahitya Parishത്തിന്റെ പിന്നെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുണ്ട്. അതായത് യുറേക്കയാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കുള്ളത്. പിന്നെ അതെ, ശാസ്ത്ര കേരളം,
ഉണ്ട്, പിന്നെ Definitely, ശാസ്ത്രഗതി ഉണ്ട്, definitely. ഇതൊക്കെ ആണ്. I mean, definitely will help you out. Then there is a, there is a new trend these days, something called podcast. So podcast is recorded radio shows that you subscribe with your phone, so Podcast Addict is the app which I use. It's a free app, Podcast Addict, and you can subscribe to fantastic popular science, the science talks. My recommendation would be Naked Scientists. So it's by Cambridge University and Wellcome Trust. Naked Scientist podcast is fantastic, I tell you. So every week, ഓരോ ആഴ്ചയിലും അവരുടെ ഓരോ എപ്പിസോഡും almost 40 minutes only. Then if you really listen to it properly, then your idea scope is going to expand so vast. Then my method is that when I go on a morning walk, I listen to it, kind of multitasking. But while then, then I start thinking, I start writing on my notebook some ideas that I got from that that episode. Science Friday is another one. And especially if you are from Malayalam medium school, Malayalam medium school I suggest you to subscribe to this podcast, because that will help you to improve your English as well. So in every sense, it's really good. The podcast is fantastic, so yeah. And also, I also have a YouTube channel, and I also release something called Curiosity. So it's a science show where I sum up what is actually happening, the take home message for the last 1 month. So it used to be a weekly one. I really didn't have much Yes, time. it's Now a it is now monthly a review. monthly. Yes, it's a monthly review of the It's a latest monthly happenings. review. Exactly. And I also sum up the opportunities for the students, and for the young faculties and researchers also, grant opportunity or higher education, all those things I sum up. Now, coming back to your question exactly, on this higher education, what to choose. So it all depends upon your interest, one thing, and you can also get inspiration from Ikigai to see what exactly the world needs. ഇപ്പം ലോകത്തിലെ പ്രോബ്ലംസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രോബ്ലം നോക്കുകയാണെങ്കിലും മിക്കവാറും എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ഇപ്പം ലോകം മൊത്തമുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ആണത്. That is why the UN, for example, today is the International UN Day. The birthday of ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ജന്മദിനാണെന്ന്. So it's very, very important. It's getting more and more relevant that the issues that the world needs now, the issues that we are having in our life, is more or less getting global problems. Be it COVID-19. COVID-19 is not national, it's global. So as climate change, or biodiversity crisis, or hunger, or poverty, or discrimination, racial discrimination, I mean, whatever the problems you look up at, these are mostly global problem, and these global problems needs global solutions. And if you are actually looking for a new opportunity and new field, if you ask me like which field has got more scope, so again, there is artifact. Yeah, every field has got scope. It all depends upon what you really want to do in your life. And then also, it also depends in Ikigai, of course, what world need is really important. And now, coming to the next generation, what are the crucial topic? Well, we cannot predict it, but still, ഞാൻ പിന്നെ ചെറിയ കുട്ടിയാകുമ്പം ഏറ്റവും ആദ്യമായിട്ട് ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആ സമയത്തൊന്നും ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഇന്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നത് തന്നെ യുറീക്കയിലൂടെയാണ്. Eureka, I think Professor Paputi wrote a little bit about what is internet in a cartoon-like form. And I was thinking, oh, really? Is it going to be real, or is it just like people are joking about this internet? Then look, now everything is through internet. You are also hearing me through the internet, right? So, I mean, that is what right now the philosophers of the current day, what they are saying is that the next generation is going to be hugely data driven. So data driven means we have got a lot of big data and regression, and artificial intelligence is going to be a big thing. And also whatever field that actually directly address these global challenges. For example, climate change is a huge issue, burning issue. And climate change mitigation is going to be a huge, it's a relevant topic. Mitigation means how to get out of this climate change.
Sorry, I got disconnected. Dr. Dhanya, yeah. Back. Yes. Yeah, can you hear me? Yeah, sure. Please go ahead. Yeah, perfect. Yeah, so this is we were talking about this matter. So what exactly what world needs in our so those problems are really burning issues. So you can check out something called SDG. That is basically the Sustainable Developmental Goals of the United Nations. UN has defined 17 SDGs. So if you choose any field that directly answers to any of these SDGs, I think I'm disconnected once again. Could you hear me? Macmillan Education India books. Yes. So those who are studying Macmillan Education India's books, they might have been familiar with the Sustainable Development Goals, because we have been talking about, we have been explaining this to students through our books for some time now. So probably this is one core area, I think, where as educators and as students, we all should focus if we are futuristically oriented. ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ആകാംക്ഷകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ലോകം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ അതുമായി ചിന്തിച്ച് അതിനെ പ്രതികരിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നല്ലതാണ്. എനിക്ക് മാക്മിലൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ പുസ്തകങ്ങളിലൂടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട്, എല്ലാ റെഗുലർ ടെക്സ്റ്റ് പുസ്തകത്തിൽ കൂടെയും അതല്ലാതെ. അപ്പൊ എങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നം, നമ്മള് സബ്ജക്ട് ഫോക്കസ്ഡ് ആയി കണ്ടന്റ് മാത്രം കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോവുകയും അതിന്റെ ഒരു ഗ്ലോബൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്നുള്ള കാര്യം മിസ്സാവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും ലോകത്തിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ, ദ കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ദ റിയൽ വേൾഡ്, that is something slightly which is found missing in Indian classrooms, especially in Indian classrooms. Probably experts like you, when you talk about these things and then you directly connect them with their subject, that is when it makes or brings out the meaning, why to learn all these things and how to use them in future. This is something very important. നമ്മൾ പഠിക്കുകയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാവുന്ന, ജീവിതത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനും സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ സെഷനിൽ നിന്നും വന്ന വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, ഇപ്പോ ഒരുപാട് കുട്ടികളിപ്പോ പഠനം കഴിഞ്ഞുടനെ there are many students who really would like to go abroad and study. So there are multiple views about it. Especially in science subjects, people believe, or there is a general belief, that maybe our country is not enough for a higher education, for higher education, especially in the field of science. Is it true, or is it just a fallacy? If it's just a fallacy, what are the opportunities for higher education in India? Like ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതൊക്കെ മേഖലകളെ, ഏതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ സയൻസ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത്? അതുപോലെ പുറത്ത് തന്നെ പോയി പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ എന്നത് എല്ലാവരുടെയും വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ്. പീപ്പിൾ ആർ worried about money, especially now corona days. It's going to be a big, really like to go explore and no further. What are the scholarships? I know because you have studied your PhD with you're a meritorious candidate and you got your scholarship and you went abroad and studied. So if you could please brief on those two areas as well, that would be really good. എങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രണ്ട് സാധ്യതകൾ ഉള്ളത്? ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ സാധ്യതകൾ, അതുപോലെ പുറത്ത് സ്കോളർഷിപ്പോടുകൂടി പോയി പഠിക്കണം. Yes. So you're coming to your first question. Everybody thinks like, you asked the question that are we actually lagging behind? Is India is really lagging behind basic education? Do you really want to go abroad to study? So it's more importantly, the question is basically why are we lagging? Of course it's a well-known fact that we are not winning any science Nobel. The last Nobel Prize that Indian citizen ever won is C.V. Raman. That is actually before the independence. And why are we not winning the Nobel Prize? So Nobel Prize, of course, you need a very strong scientific foundation. We are lagging behind many of the other countries.
And it's not just about money, you know. For example, Singapore is a very rich country. And are there any science Nobel going to the Singapore? No, Singapore is not winning much, the Nobel prizes. This is the same thing with Taiwan or North Korea, I mean, South Korea. These are also rich country, but they are not winning Nobel. At the same time, Japan, you look, Japan as a country is like Uttar Pradesh, you know, same area, and the population is also very, very less. I mean, there's density is pretty high, and Japan have 147 Nobel. And why are what is so special about Japan? Why are they winning a lot of Nobel prizes? Because their work culture and the way they were actually doing the science for a long time. There is actually the science has been integrated into the Japanese the entire mindset, I can say. There is no pseudoscience in Japan, and the way the Japanese people actually were brought up is more or less science centered, and the scientists get tremendous respect in that country, unlike here in India. Here we don't really have much respect to the scientists, isn't it? So I mean, the things are really complicated. Tanya, are you there? Could you hear me? Sure, I can. You're audible. Yeah, I think my internet is kind of flaky today. So my point here is in that India, actually, it's yes. So in India, probably people don't even consider this even as a option. To be a scientist Yes. is a very rare option to choose. Exactly. And yeah, yesterday I was listening to the Science Friday, and the question is again about the American, the students. And a decade back, if you ask the students whom you want to be, most of them will say either doctor, engineer, even scientist. I mean, there are so many people saying, I want to become a scientist. And now if you ask the students whom you would like to be, then number one answer is YouTube influencer. I want to be an influencer in the YouTube. Look at that. It's a vanity. Influencer in which field? That is what, they're actually lacking the philosophy. So that is why the zoomed out perspective is really important. And how to become more and more aware of the world problem, of course, travel. So, this is one of my favorite quote. The best cure for racism is traveling, and because if you travel and if you study abroad, for a PhD, for example, or even masters or PhD, if you go abroad, then you are actually living in a country where you have the culture is entirely different. Like, for example, when I went to Japan, first few months, I can say, I thought like I'm not in a world, not in Earth. I'm in a extraterrestrial life. Because they don't exactly. അതാണ് അത് അവർക്ക് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലും അറിയില്ല. ജപ്പാനിലെ ഇംഗ്ലീഷ് they don't speak English. So you want to buy like milk or bread or even the salt. How can you say salt? They don't understand the salt. So then you have to learn the language, and you should actually learn their culture, their etiquette. Japanese society is really very traditional. You should really follow that the way they live. So yeah, I mean, it's a challenge, and it actually makes your personality a lot more flexible, and that itself is asset for your the lifelong asset, I can say. So if you get a chance, please go abroad for doing your PhD, especially Indians yes. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ വന്നത്, നമ്മൾക്ക് പ്രോബബ്ലി നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ there's something that we lack. One thing is we don't encourage this travel and cultural exchange, which might add a lot of input insights to the individual's own learning. Probably we don't encourage that kind of a system, which is very popular in various other parts of the world, especially in the developed countries. So do you think that's affecting probably our mentality towards science and focusing more on science? Probably we don't get much exposure about what actually is happening around us. Do you think there's an impact of that kind of a situation in our mindset? Yeah, definitely. Yeah, that could be one of the reasons. And another reason is the deep-rooted cultural values that we actually treasure in our life. For example, past, we glorify our past.
And also we actually think that the conflict between religion and science. If you look at the India, for example, the deeply religious people are almost 80 to 90 percentage, or highly religious people. So the struggle between religion and science is always there. Maybe that is one of the reasons why the scientists are lacking the respect in India. Maybe that is one of the reasons. So today, for example, today is Navaratri, and Navaratri days here in North India, there is a custom to give the gift to the young the children, especially female children. The adults get some gift to the kids. So one of my friends shared in her Facebook. She's basically a science teacher. She's a professor basically, and she gifted the kids mask. So that is actually, that's a fantastic. I really liked it, that you're integrating science with the culture. So that kind of science and culture integration is what exactly our country need right now. So many of my friends say, okay, mask is Western intervention, it's not Indian, it's in English, and be proud of India and our cultural asset. So that kind of extremely closed mindset is a problem, I would say. Yeah. So just going back to the major question that actually triggered this lengthy conversation. One is how is it that which are the major institutions? Which are the major institutions that help us in studies in India? For example, we know that it is which also foster science teaching and to കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഏതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ So ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണല്ലോ. So yeah, can you hear me? Could you able to hear me? It's clear, Dr. Felix. Yeah, so you have two-part questions. So first is about India. So what are the institutions, which are really good in basic sciences here in India? I think we touched upon this topic last week as well. So my suggestion is that you actually, again, it depends upon your views, and you cannot call it as a, whatever I'm going to say is the reality. But according to me, of course, Indian Institute of Science in Bangalore is really top. So as TIFR in Bombay as well as Bangalore. They're also doing fantastic. They both are really the top tier institute in basic sciences or fundamental sciences here in India. Then comes tier 2 level institutes. Those are ICER, any ICER. Those are all doing perfectly good. Also, central government institutions, including central universities, and CSIR institutes, DBT, DST. So, and if then comes tier 3. Tier 3 is going to be IITs and state universities. IITs, according to me, IITs are not really great institutes for the basic sciences. IITs are renowned for engineering, applied yes, science, technical, yes, not even applied. I won't say even engineering. They are not really renowned for the PhD. The research work is kind of, they are lagging behind. IITs are really renowned for their BTech program. The training the real engineers. So the BTech is much well sought after, even if you compare with MTech or the PhD. The BTech in IIT is super strong. So for the research work, my suggestion is that you can go to the universities where the most of the research is happening in the country, or the institutes. Yes. So IISc Bangalore or ICER are really good. They're really strong institutes. in that Now case, coming to the second part of the question.
Yes, the foreign universities or foreign education Yeah, the institutions. foreign universities. Yeah, foreign education institutes. So my suggestion is that our government, Indian government, has got a great site. The ministries used to be called MHRD, Ministry of Human Resources and Development, and now the name has changed. It's called Ministry of Education, Government of India. Though the name has changed, their website is still old. I don't know when they're going to change it. It's called mhrd.gov.in, then /scholarship. So if you go to that site, you will see all the foreign scholarships. Most of the rich countries have their own scholarship program. For example, after masters, I was in IIT Bombay. I was doing the PhD in chemical engineering, and that time I applied for a scholarship through this MHRD site for the Japanese government scholarship, which I got it. So next is one of the highest paid scholarship all around the world. So anybody can apply for it. And do you need GRE, TOEFL, IELTS and all? No, you don't need anything. And do you need to pay some money, application fee? No, nothing. Just apply. It's a plain paper application. Now it is online application. Simply apply, and if you are shortlisted, they will conduct an online interview, and then they select you. And the beauty is that you don't have to pay anything. The moment I landed, that was the first flight in my entire life, Bombay to Tokyo. And the moment I landed in Tokyo, I can never forget it. The people from the Japanese government, the representatives, were there in the airport, Narita airport, waiting for me with my name on a placard. I felt like a VIP. Then they took me to a small room, and they served me a very nice hot cup of Japanese green tea, and they handed over first 1 month allowance in addition to my real salary. So basically, it's a extra. So they are not expecting a single penny in my pocket. I'm coming from India. So that is the beauty of this foreign scholarship program. So you don't have to take any money, even return ticket. The flight ticket will be paid to you. So how to get into this kind of prestigious scholarship program? That is again the only 30 scholarship every year throughout all the disciplines, the max scholarship. But there, of course, there are so many other scholarship schemes as well. For example, Commonwealth. Commonwealth is for Commonwealth countries, including UK, Canada, New Zealand. All these countries are Commonwealth countries. And Cambridge Nehru Scholarship Scheme is also a very prestigious scheme. Italian government, Swiss government, and all these scholarships. I mean, the multiple schemes are there. You just go check out that site, and then you can apply for it. French government schemes are there, and then to increase the chance of getting accepted. So the reality is that unfortunately these scholarship committee, the MHRD's committees, are mostly from IAC and IITs. So if you are applying from any of these top institute, then your chance is significantly higher. So after The your alumni masters, impact. yes, alumni impact, yes. So after your masters, you try to do a project, or you can do an internship in the IAC or ICER or IIT, and then you apply for this program. Then extremely high chance for you to get accepted. And nowadays the competition is really high. And during your masters, if you could able to publish a small paper, even a review paper, chance of getting accepted is very much high. So you can look up these two things: publication during your masters, and also an internship in a prestigious institute while applying for this scholarship scheme. And as I told you, ഇതോടൊപ്പം prioritize. തന്നെ ചേർത്ത് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം, probably many people think that you have to be extremely bright and extremely academically വളരെയധികം മാർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ ആ രീതിയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ ഒരു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടൂ എന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരി there are certain other criteria which decides your credibility in the field of your expertise, which is എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഐവി ലീഗ് കോളേജുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകളിലേക്ക് അവര് നമ്മുടെ മാർക്കിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രതിബദ്ധത തെളിയിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ട്രാക്ക് റെക്കോർഡ് നോക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പ് ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇന്നോവേഷൻ ഉള്ള നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കഴിവുകൾ എന്താണ്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള വലിയൊരു നീണ്ട ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ഐവി ലീഗ് കോളേജസിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. പ്രോബബ്ലി നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം അതാണ്, പഠനത്തിനോടൊപ്പം ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മൾ
നമ്മൾ വ്യാപൃതരാവണം. മുന്നോട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഈ പഠനം നിങ്ങളെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും നിങ്ങളുടെ സമൂഹ ജീവിതത്തിലും ഒരു സാമൂഹിക ജീവിത നിലയിലും how did this education help you in becoming a better person for from where you were and to where have you moved, and also how have you contributed back to the system. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മിക്കവാറും എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പുറത്തുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സെഗ്മെന്റുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇതൊരു ഘടകമാവാറില്ലേ ഡോക്ടർ ബാസ്? തീർച്ചയായിട്ടും you are referring to something called statement of purpose, SOP. So of course, SOP is, if you are actually writing something with your your drive, you have an internal driver to go to that institute or that that country, then definitely you're you get an edge over other applicants. And of course, if you are saying about Ivy League, especially like Harvard or Stanford, Princeton, then the American system is a little bit different here, because Americans are more or less, they have a benchmark test called GRE, graduate record exam. And even though you are a born American, or you're from India or you're from Africa, no matter, everything is through the GRE. That is the beauty of the American system. I'm a big fan of that GRE system. You don't get any edge because of your birth. Even though you're an American, you're competing with other nationalities on the GRE test. So if you get very high score in GRE, you can get into, even for the Ivy League, of course, if you get very high GRE score and TOEFL score, TOEFL is nothing. It's just, there's a cutoff, but GRE score really matters. Language test. Yeah, TOEFL is only a language, English language test. That's very easy to get. But GRE test has, again, it has got 3 parts. And the main part is basically the verbal for Indians, another one is arithmetic, which is really basic mathematics. And the logic is also quite simple, especially for we Indians. It's something like IQ test. I mean, it's a very, very simple thing. But verbal is basically extremely complicated words. If you ever taken the GRE, you know that. It's something like, by hearting the whole dictionary from page 1 to page whatever, 350, 400. So then you can get a very high score in verbal. So it's really tough. But if you do some preparation, then you can go there. And yes, that SOP matters quite a lot, tremendously, I would say, in the Ivy League in the US, and also to a certain extent in Canadian universities too. But for foreign scholarship, of course, that also matters. So like if you're applying for Japan, for example, and in that SOP, you should say why you are going to Japan, why not to the US. So that is why, for example, if you want to do, again, that all depends upon your internal drive, motivation. For example, if you are interested to pursue on robotics, for example, you can justify that Japan is world number 1 in robotics, or seismology studies, or detection of the earthquakes or tsunamis. And technology, any kind of technology field, they are really champions. Or marine biology. I choose marine biology for my PhD. Marine biology also, Japan is one of the top countries in the world. So you have to justify your choice. It's exactly like I was telling you about Antarctica. If you want to go to Antarctica, you have to justify why you want to go to Antarctica, why your research cannot be done here in India. So if you can do the same research here in India, then they will not choose you. Same way, the same purpose. Yeah. So ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ്, ഒരു പക്ഷേ ഒരു സയൻസ് മേജർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ്, what are the different types of possibilities in front of us soon after the graduation, what are the possibilities after post graduation, what are the options awaiting us in India and abroad. Now there is one more thing that I have noticed. ഇതൊരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. എവിടെ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഒരുപാട് പേര് കോട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ഇന്ത്യയിലെ പേറ്റന്റുകൾ, the number of patents that we have is so negligible compared to the developed countries. ചൈനയിലെ ഇന്ത്യയെ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു ബൂമിംഗ് ഇക്കോണമി ആയിട്ട് ആദ്യം ഇനീഷ്യലി ഇന്ത്യ പോലെ കമ്പയർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന, എന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് അത്ര എളുപ്പത്തിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും മുകളിലേക്ക് കുതിച്ചു വരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇക്കോണമി, സോറി, ചൈനീസ് ഇക്കോണമി പോലൊരു സ്ഥലത്ത് the number of patents that they have is humongous. Looking at why do we have so less patents? I'm asking this because you're one person who has got patents for your ideas, your കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക്. ഇൻവെൻഷൻ എന്ന് എനിക്ക് എന്നെ പറയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഒരു പക്ഷെ താങ്കളുടെ ഒബ്സർവേഷനിൽ, താങ്കളുടെ പഠനത്തിൽ പേറ്റന്റ് ലഭിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. What do you think? Why do we have this lack, or why do we have this lacunae here?
So, Dr. Dhanya, yeah, I want to correct it. I don't have a patent to my finding because, there is actually a concept. You cannot patent a new species or species discovery. I have Okay, three species discovered by in your myself, name, but yeah, but in your name. existing rules here in India, we cannot patent any new Oh, species. Though I discovered that species, yes. So now though coming the to your, species yeah, is in your name. yeah, The the species three and are in my name. Yes, exactly. three are in your Yeah. name. Yes, so if somebody is discovering a new use of the species which I found, for example, they extracted an anti-cancer compound, and the person became super rich, multi-billionaire. Will I get some money because the species is mine? No, unfortunately, because the living organisms cannot be patented. Wait. That actually the issue is that it's something like the God. The God created all the living beings, so how can I take claim of this? That concept is the guardian angel of all these IPR issues. So that is why here in India we cannot patent a living organism, but in some other country you can patent the living organisms too. So now coming to your question about the patent, why are we lagging behind, and is it really bad? I hope I'm audible to you, Dr. Thanya. Thanya, could you able to hear me? Basic. Hello. I think I have Yeah, some yeah. difficulty in my net here right now. So even if I don't come Okay, online, okay. please do Right, continue. right. So we are talking about patents and All right. So yeah, your video got stuck up. So patents, yes. So my point I would like to share is that many people think this is really a bad thing that India is lagging behind for the patenting. So is it really that bad or not? So the issue is that the patenting is basically for the new inventions that people patent. So it's just by looking at that one country has got a lot of patent or a particular institute has got a lot of patent, that does not attest the quality of work that they're doing. So this is why, because patenting involves a lot of money as well. Application of the patent and maintenance of the patent, everything is the taxpayers' money. If you are applying for a patent, the American patent and Japanese patent or the European patent, patent office earns a lot of money, and most of these patents that the people apply for, these have no applications. So the patent that has no application are virtually useless, and the government is wasting a lot of money on these useless patents. I can give you lots of interesting. I mean, one of my earlier talk covered this exact same topic. One of the invention that American got a patent is kind of a rotating bed, you know and the use of this bed is that a pregnant woman on the labor, she will lay down onto this bed, and this bed is going to rotate, and with the centrifugal force will aid into the delivery of the kid. So is there any application of this? Not a single application, but still if you claim for this kind of unique thing, patent can be granted. So getting patent is nothing. It doesn't say the quality of the work that you do. So more importantly, the basic sciences has to be really strong. So that is why we have to put a lot of money on strengthening the fundamental sciences of the country. Then only we can actually look at the applications later. So the reverse pyramid approach that some governments follow right now, that promoting only those areas which are directly which is directly application oriented, it doesn't actually lead to anything, right? So for example, we have got so many new schemes where IITs have incubators, and the startup companies can incubate into that IIT incubators. And does it work? It's on for the last many years now. And these IIT incubator, the sad reality is that not a single company profit making in enterprise were resultant of these incubators. So it doesn't work that way. To improve the science or scientific research in the country, you really have to empower the basic sciences.
And majority of the basic sciences in this country happens in our state universities, and unfortunately the state universities are in a really bad financial condition now. Even comparing with the central universities, we are much well off. We get a lot of adequate funds for doing our research, but the state universities, for example, my own alma mater, Madras University, is a very famous state university, and many of the Nobel Prize winners are from the Madras University. But unfortunately, University of Madras is in a severe fund crisis now. So instead of looking at the only the patent numbers and application oriented work, we really have to empower the basic sciences. So that is exactly what we really have to do it. Yeah. So we have some 10 more minutes with us. What I would like to ask you maybe this is the last question for this program. ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അല്ലെ ശാസ്ത്ര കുതികയായ ഒരു കുട്ടി, we have a lot of students who might be listening to it either now or later on, who would like to know how to develop this scientific temper in them. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ശാസ്ത്രീയ അഭിരുചി വളർത്തിയെടുക്കാൻ, what should we do? With that question, I can actually conclude. Yeah, exactly. So the science, if again, that is where we all started this entire discussion. നമ്മൾ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഈ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ, my answer is basically very simple: learn from your mistakes. If you do a mistake in your life also, learn something from that mistake. So that exactly is the scientific spirit or the scientific thinking is all about, rather than saying that my past is amazing so my future will be great. No, not at all. And old is gold, that concept is not applicable in science. Science is always making mistakes and learning from it. So perfection is the enemy of the science, as perfection is the enemy of nature also. For example, even the DNA molecule, you might know, in our genome there is a DNA, and DNA replicates, it makes a copy, replicates. So while making this replication of the DNA molecule, there is an enzyme called DNA polymerase involved. So the DNA polymerase deliberately makes mistakes, and these mistakes are the reason why the evolution is happening, the Darwinian natural selection is happening. So imperfection leads to the perfection. That is really important. We have to learn from the mistakes. That exactly is the scientific thinking is all about. So we should actually incorporate the science into our everyday life. So science is all about fact. So there is nothing called believe in science. Do I believe in climate change? So it's immaterial. Do I believe or do I not believe climate change exists? So that is a reality. So that is exactly the science is all about. Science is about the fact. So scientists can say you that if you jump from the 11th story of a tall building, there is a very high probability that you will die. That's it. The scientists will say. Scientists can never tell you do not jump from the 11th story of a building. So it's up to you to decide, should I jump or should I not jump? That is value system. And the value system or ethics are not science. Don't mistake it. Scientists can never preach you do this, do that, nothing like that. Science is only about the fact. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പല്ലി ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പല്ലി നടക്കുന്നത്? സോ ഇഫ് യു തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ്, then this leads to different questions, the curiosity driven questions like van der Waals forces, and that is the reason that the lizards can walk on the surfaces. The same force is behind the microfiber. We use it in our everyday life, microfiber cloth, the same van der Waals forces. And also the same guy, like one a Swiss scientist. I mean, he is basically an engineer. He went for a morning walk with his dog into a small forest, and while coming back, he saw that in his coat as well as onto the fur of the dog, the pollens were there, pollen grains. Then this engineer, what he did is that he actually looked very closely under a scanning electron microscope why the pollen is adhering on his coat as well as the fur of his dog. Then he know that there is a very interesting surface architecture happening if you look at the scanning electron microscope. And അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വെൽക്രോ സ്ട്രിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. വെൽക്രോ, യു മൈറ്റ് നോ ദാറ്റ്, നമ്മുടെ ഷൂലൊക്കെ കാണാലോ, അല്ലെങ്കിൽ ബാഗിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റിച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ട്രിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ, വെൽക്രോ. He patented it. So everything starts from a curiosity, a simple observation in the nature. Why? And that question is more interesting than how.
and of course, how is also very important, why is important, and these deep questions, you actually look something in the nature and dwell more deeply why that happens or how that happens. All these are very important in science. So science deals with objective reality and facts rather than rather than belief system. We really have no belief in sciences, and there is no value system in science as well. So that is why the science is a way of life. So of course, instead of believing in any of this, I have zero tolerance on any of the superstitions and pseudoscience. And many people think pseudoscience is non-science. No, non-science is again so much respected field. For example, history. History is not nothing to do with the science, but history also follows. There is a critical thinking in academic historical sciences. Again, that's a very well respected field. But pseudoscience deals with somebody who deliberately try to cheat others by by Make up say, things. come again. Make up things. Yeah, they make up the things. ഇല്ലാത്തത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവര് പിന്നെ ഈ സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിലല്ല പറയാ. So they speak in a language of technical jargons, and then they try to appeal you through anecdotes and emotions and mysteries. So 3 days back, the James Randi, a very famous American magician, died. So James Randi is a great rationalist, and James Randi started a prize. So it's a $1 million prize. So, the prize is that if you can prove any miracle or any supernatural thing in the world, the foundation will pay you money. And till date, nobody could able to prove Oh, any miracles or any nobody has superstition. claimed it. Yes, exactly. So that is why Randy's money is still intact. yes, Randy's money is still there. And if you can prove anything, for example, Bermuda Triangle, the surreal. I mean, the kids, when we were kids, Dr. Thanya, we read a lot of this kind of fantasy, right? It always appealed to students, a ghost story or surrealistic world. But when you grow up, you should know that these are actually invented myth. For example, Bermuda Triangle doesn't exist. There is some kind of magnetic pull. No, these are simple nonsense. So if you look at the statistics, the ship wrecks or ship disappearances in that area is exactly like elsewhere in the world. Or Yeti, for example, the miraculous animal in the Yeti has been there even when we food. were kids. Yes, exactly. Yeti was there even when we were kids. Yeah, in the kids time it was there. So it's basically something like something bigger than your life, and you always need a big brother. That is why we are when we grow up, we believe in this supernatural and paranormal things which are absurd. So rather than that, we should actually think what exactly is science. So rather than spending a lot of time on reading this mythology and fantasy books, so my advice would be read really what is happening in the world of science. Science is progressing every single day. So subscribe to podcast. My number one recommendation is Naked Scientist, through something called the Podcast Addict. Search out. It's a free app through the Android. And also subscribe to my channel. And Curiosity is a science program that I do every month. Yeah. കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കി. ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ബാസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു വ്യക്തി ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി ഇന്ററാക്ട് ചെയ്ത ചാനലുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളരെ മനോഹരമായി സിമ്പിൾ ആയ രീതിയിൽ ഓരോ മാസത്തെയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് നടന്ന ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉണ്ട്. യു ജസ്റ്റ് ഗോ ആൻഡ് ഗൂഗിൾ ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ബാസ്റ്റ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ചാനൽ. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഇത്രയും നേരം നമ്മളോട് സംസാരിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെലവഴിക്കാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായത്. മാറ്റം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻ കാരണം
വലിയ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ന്യൂസ് പുറത്തുണ്ടായിട്ടും he still managed to convey everything so clearly. പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യം, ഇന്ന് ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെ നമ്മൾ ഇന്ന് സാധിച്ചത് ഒരു പക്ഷേ എന്തായിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസം, എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കണം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ച് വളരെ വലിയ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് കുട്ടികളെ കൈപിടിച്ച് നടത്താൻ ഒരു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പരിപാടി കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇന്ന് ഈ ഒരു പരിപാടിയുടെ വ്യൂവർഷിപ്പ് ഇതുകൊണ്ട് തീരുന്നല്ല, പൊതുവെ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പിന്നീട് പലരും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാറുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ വി ഗെറ്റ് എ ബിഗർ വ്യൂവർഷിപ്പ്. What I would recommend to each of the viewer, എന്നും ചോദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക why and how, and be very curious and be proud that you are curious. ഈ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ 2 എപ്പിസോഡുകളിലായിട്ട് ഡോക്ടർ ഫെലിക്സ് ദാസ് നമ്മളോടൊപ്പം ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ ചെലവഴിച്ചപ്പോഴൊക്കെയും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. On behalf of National Education, I would like to thank Yeah, yes, Dr. Dhanya, thanks a lot for having me. And it's a privilege for me to spend, the 2 sessions with you. And I'm really happy. Tremendous viewers, 6,000 counting. And in any case, കുട്ടികൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ you are welcome to contact me directly too. I'll be happy to answer any of your questions. Yeah. ഇന്നത്തെ വ്യൂവർഷിപ്പ് എനിക്ക് കിട്ടാറായിട്ടില്ല. ഇന്ന് എത്ര പേര് കണ്ടു എന്നുള്ളത് ഇനി കഴിഞ്ഞ വരുന്ന ദിവസങ്ങൾ എത്ര കുട്ടികളെ എനിക്കില്ല. കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം 6,000 പേരായിരുന്നു കണ്ടത്. ഈ വർഷം എനിക്ക് അറിയാറായിട്ടില്ല, കാരണം ഞാൻ സൂമിലാണുള്ളത്. സെഷൻ യൂട്യൂബിലാണ് ലൈവായിട്ട് പോകുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട് കുട്ടികളിലേക്ക് ഇത് എത്തും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കൾ ഇത് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. സോ this is a message from us from Acme Education India that we would like to be there to support you in your educational and developmental needs. If you have certain specific requests on sessions on very specific areas, please feel free to reach out to our people who are working in your area. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ, ചില പ്രത്യേക ഏരിയകളിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can always reach out to us. We will get you the right person, the best expert in that field. ഇന്ന് ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് Kerala thanks you for this wonderful session. Thank you very much. Yeah, thanks. Okay, Dhanya, thank you so much. Thank you. Bye.